all the houses are terraced houses, they're all just concrete, You can do the screen share. Meeting is being share screen. Who's disabled? But it won't happen. How can you do it? Yeah. Yes. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Aryam, Namo Jnanam, Omkaram Bindu Sanyuktam Nityandayanti. Ajnanatimirandhanam Narayanam Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Devyo, Om Sri Sudhatmane Namah. Jai Chandra. So we are on Dala number 2. As we know, what is Dala number 1? It showed all the 4 gati, everybody is suffering. And that's a kind of easy chapter to go through. Actually, you can read at your home your own way. I will encourage everybody to read that chapter. It's in Gujarati available, Hindi available, English available. Whatever language you prefer, it's available. You should read that. And if your kid is there, he or she doesn't understand, then ask your Patshala teacher, or he or she will explain to you. So it's just suffering, suffering, suffering everywhere. So now, what's a root cause of suffering? That's a Dala number 2. And we talked some of the things yesterday, and we'll continue from there. And let's see where we are. Okay, so we were on this slide, inborn wrong faith. Inborn means it's never started. It's always, 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 always present. See, it's difficult for us to understand how can something be always there. Before 2006, this temple was not here. Now temple is here. So many years back, London Eye was not there. Now it's there. So we are used to see something which is created, something which has been replaced, things like that. But Jainism says everything is eternal, eternal, never created, never. So I can tell you, did the tree come first or the seed come first? Which one comes first? Tree or the seed? But where does the seed come from? From the tree, right? Tree has a flower and fruit has a seed. And so that seed goes on the ground, and now it comes as a tree. So did the tree come first or seed come first? Neither. Why? It's very, 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 they are always, 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 always there. So that means I was always there. Who am I? I'm the soul, right? I'm the soul. I'm always there. So every substance in the universe, they are always present. So inborn means forever, eternal, eternal wrong faith. And it's in Gujarati name is agrahit mithyatva. Agrahit, grahit means to accept. Or means never, never accepted. It's always there.
So that's what we are going to talk about it. And for that thing, we played the stanza number 2. We'll play again today and just get familiar with the stanza, and then we'll continue going. So actually, these 2 lines, they are saying so many things over here. So what we will do, I can break each and every word, but that will not make any sense to you. So we just say meaning of the stanza, basically. So on the path of salvation means I'm looking for happiness. Where is my happiness? Actually, I'm going to bring another slide. Let's bring happiness thing. So let me bring the slide. All right, this is a very good slide. I love it. It will be lots of informative things are here. I think everybody has seen this slide before somewhere. Samsara Darshan, a picture showing nature of transmigration. I am transmigrating from hell to heaven to human to subhuman, means plants and animals, continuously going on and on and on and on and on. And there is suffering going on. What kind of suffering? Am I suffering anything right now? I had a meal right now. I'm fully, my stomach is full. I drank water. I'm not thirsty. I'm not hungry. I'm not cold. I'm not hot. Am I unhappy right now? Am I unhappy? I have some money also in my pocket, for example. I can buy anything. I have my phone also with me. Am I unhappy? Why? Why? Do I look unhappy right now? Speak loudly. Yeah, but I'm happy right now. I have a car, I have a house, I have a friend, I have money, I have a food, I'm not thirsty, I'm not hungry. Where is my problem? Tell me. Why do we say that I'm unhappy, I'm miserable? Why do you say that I'm miserable? Okay, so to explain to that why I'm miserable, to see, that means this slide is important. Have you seen this picture before? Yes. Now, we are going to see one thing at a time. There is a mad elephant in the jungle. And this man did something, so the elephant became mad, and elephant was running after the man. And so this guy, to save his life, he just hung up on the tree. He went on the tree and start hanging out through the twigs of the tree. These 2 twigs that we're seeing over here, that he's hanging around. This mad elephant is moving this tree, and tree is going to fall down any moment. Moreover, there are 2 rats on this side, white rat and black rat, and they are trying to cut down the branch of this tree on which this guy is hanging. So it's already making noise that it's going to fall down anytime. Underneath, there's a well, and there are 4 snakes and 1 anaconda waiting for this guy to fall down. Now, when this elephant is shaking the tree, there's a beehive over here. And those bees get disturbed. And those bees are now biting this guy. Tell me, is this guy happy or unhappy right now? Unhappy. Now, what happened? If you can see, there is a little line, brown line over here. Do you see this line coming down?
It's coming from the beehive, and the honey is dripping. And he's tasting that honey went on his tongue. And he says, wow, I'm happy right now. I'm very happy right now. Is he really happy here? He believes I'm happy because he's tasting the honey and he's saying, I'm happy. But he can fall down anytime. The bees are biting and the elephant is waiting. These guys are waiting down in the well. So there is one a learned person, is called Vidyadhar, learned person passing through the small plain and said, hey, I can save you. I can save you. No, I'm happy. I'm tasting the honey. I'm very happy right now. Is he happy? That's what we are. This guy is us. This guy it's us. Why? Let's see all these numbers that what is coming out. We already gave this information to you, who is what and everything. Now that we see this picture, let's see the same picture again. This guy, that means he's a transmigratory soul. That means, who is that guy? Myself. It's myself they are talking about. Then what happens? This mad elephant means I'm existing since time infinite in the past. So this elephant is describing time infinite from before. I'm constantly going into the transmigration again and again and again. And so this elephant represents time. Then these black and white rats that we see over here, they are the day and night. Means since I'm born, I'm one day nearer to my death. Is it right or not? Let's say a person is going to live 100 years. His first birthday celebrated. So how many remaining now? 99. His 50th birthday celebrated. How many? 50 remaining. His 70th birthday celebrated. How many remaining? Only 30. So this day and night rats are trying to cut down this branch over here. Then these four snakes, large snakes, they are four gati. What are those four gati? Hell, heaven, human, and yesterday there was a question, subhuman means plants and animals. So they are there. But this anaconda, who is anaconda here? Lowest form of life, nigod. Means when the soul ends up going to nigod, again he'll be there for infinite number of years. Very, very long, billions and trillions and quadrillion number of years he will be there. Lot more. So these guys are nigod and four realms of existence. Then these flies, who are these flies? Who are these bees biting him? Family members. Let's say, and I have seen this in my real life, okay? If you don't have money, and this happens a lot more often in India, somewhat it happens here too. If you have lots of money, everybody's your friend. Oh, I'm friend, I'm his friend, and I'm his uncle, I'm his aunt, and I'm his nephew, and I'm his niece, and all kind of thing. But if you don't have money, who are you? You're not related to me because you don't have money. So relatives and family members, they will come and bite you. Okay. If somebody wins the lottery, let's say 10 million pound lottery somebody won, what will happen to him? Next day, all the relatives will line up outside his home and everything. In one time in US, one guy win the lottery. Outside there was a big line. One guy came in Mercedes car, expensive car, to line up there to get some money from this guy. So you can imagine how relatives are, right? Okay. And they're biting you all the time. Then this thing is,
transient world, this beehive, this honey dripping down is transient worldly happiness. Well, I ate good food today. I'm not thirsty. I have a house. I have money. I have luxury. I have iPad. I have an Xbox. All those things I have it. A transient thing in the life, just like this guy getting this honey dripping on his tongue. So this with the other knowledgeable person, like Gurudev Sri, comes out and say, hey, you know what? I can help you out. If you are ready to listen to me, I can give you advice to get out of this misery. No, I'm very happy. I don't have to come today. Why should I come and why should I listen? I'm very happy. So this is what happens to us. That's why I'm unhappy right now. Even though I have everything with me, for example, but I'm unhappy because I'm just this honey is dripping on my tongue, and that's transient happiness I have, which can go away anytime, and I can fall down in this big ditch over here. So that's why I'm unhappy. Now that we know that I'm miserable, let's come back to our own slide from before and try to see what happens. So meaning of the stanza, what it says, on the path of happiness, salvation means happiness, means moksha. On the path of moksha means moksha marg. True faith of seven tattva is very, very important. We just saw yesterday those seven tattva. We saw what is samvar, what's nijara, what's a moksha. Remember everybody? Samvar, asra, burn, samvar, nijara, moksha. Everything is divided into two parts. Bhav samvar, dravya samvar. Bhav nijara, dravya nijara. Bhav asra, dravya asra. Bhav ban, dravya man. So those are the things. When we say bhav, 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 means my own internal state. So I have to know these seven elements. My true faith in seven elements. If I understand that one, then it's a fantastic thing. So what happens to wrong believer? Who are wrong believer? I'm the wrong believer. We are wrong believer right now, right? Gurudev was self-realized soul. Mataji was self-realized soul. Kunkun Acharya was self-realized soul. Srimad Rajchandra was self-realized soul. They showed us the path. That I walked on this path. You walk on that path. You will feel happy. Just the way we are happy. So we have wrong faith in all these things. We have mixed up all these seven elements with another one, and we will see that one. In fact, soul, most important characteristic of soul is a upayog, and we will see that in next slide. So if you don't understand, don't worry about it. We'll come back to that one later on. And then soul is unique. Soul is sentient. What is sentiency means? What sentience means what? Anybody can say, except for those who know, they don't have to say anything. Those who don't know, they can answer. Sentiency. No? Okay. Sentiency means consciousness. Sentience, not only consciousness, sentiency means sangni. Sangni means the person or the living being who can think past, present, and future. For example, there was a fire and I put my finger in that one. I was a small kid, for example. I put a finger in the fire. Now what will I do? Next time when I see fire, what will I do? I'll hide my fingers. I don't want to get burned, right? Because of something happened in the past. That's why I don't want to do that. I can also think present right now. Oh my God, I have so much schoolwork to do. I have to take care of it. I have to do this homework, math work, English work, all. So I can think presently.
And future means, oh, on Saturday I was watching football. Sunday I was watching football, playing football, and I did not do work. What will happen to me on Monday in the school? So you can think about future. So thinking about past, present, future is called sentiency. Sentiency means sangni. Sangni means knowing. Sangni means to know past, present, future. So that is called sangni, right? So now you got the point? Past, present, future. So that means soul is unique and sentient. Soul can think about past, present, future. Certain soul. Let's talk about human being right now. So we can think about it, right? So that's why soul is sentient. And soul cannot be perceived through the senses. Wait. If soul cannot be perceived through senses, what good it is? Soul cannot be perceived through the senses, what good it is? How can I know the soul? I have eyes, ears, nose, tongue, and touch, skin. And that's where I know lots of things. I can see my computer screen. I can hear who is talking. I can taste something. I can smell something. I can touch something. But if those things are not working for me, how can I know the soul, right? How can I know soul? So you know what? Hemant Bhaiji, he gives great example. You know what he says? Let's say you ate gulab jamun today. You like gulab jamun? Yes? Okay. So you tasted gulab jamun, right? How does it taste? Nice, sweet. Can you show me the sweetness of gulab jamun? Why not? I want you to show me sweetness. Show me sweetness on my hand. Huh? Then how did you know about it? By tasting. So if you can't show me the sweetness, but you can know it by tasting. Similarly, soul cannot be known by any of these senses, but still it can be experienced. I'll give you one quick example. Let's say that somebody is extremely tired, and now he comes home and eats and quickly eats and then goes to sleep. Now, he has made the whole room extremely dark. And on top of it, he's also wearing the iPad. Remember when you're in the plane and you wear those eye guard and everything? So no light is entering in the eyes. And he puts the ear plugs also, so no noise is coming in. Now he's sound asleep. His eyes are not working right now when he's sleeping. Ears are not working because he has put ear plugs. His nose is not working, taste is not working, skin is not working. He's in deep sleep. Now, you end up witnessing a dream. What did you witness in the dream? That you are the prince, the king, your daddy is a king, and he is making you king today. He's retiring. And so there's a big festival going on in the city. You are sitting on the elephant. You have soft clothes. You are touching the clothes. Touch sensation. You are touching the clothes. You have fantastic different color clothes you are wearing. The people are dancing in the street. You are watching the dances. You are hearing the music. You are tasting the food, sweet food. You are smelling the fragrance of flower. All those things you are witnessing, and no senses are working. You are in deep sleep, right? Touch, taste, smell, seeing, hearing, everything is quiet right now. And you're still witnessing everything. How did you witness that? Who was witnessing all these things? Who was witnessing? So soul was witnessing. So soul can be known that way. Without senses, soul can know all the things. Can you give me one example?
soul knowing something without having body. Soul knowing something or everything without having body. Who is that soul? Yes, think about it. Can you imagine? No senses, nothing, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no skin, and knows everything. Who could be that person? Yes? Siddha Bhagwan, my God, that's good. Why Siddha Bhagwan? Because Siddha Bhagwan is no body, no senses, and how much he knows? Whole universe, past, present, future, everything. And he has no body at that time. So soul is knowing, and that's where we know how is a soul, because he is a knower. If I pinch you right now, what will happen? You'll say, ouch. How did you feel that? Soul and the feeling that. So that's where soul can know. So wherever there is knowledge, soul is there. That's what he's trying to say over here. Yeah, okay, let's see the next thing. So now quickly we'll revise the same thing so far we are seeing, well, we already to talk about this one, so I'm not going to go through this slide again. We also talk about this slide, so I'll just skip. So 7 elements, now 7 tattva. What are the names? It's written over here: living, non-living, inflow, bondage, stoppage, shading and liberation. Jeev, ajeev, ashrav, burn, samvar, nirjara, moksha. We know that one, right? So we don't have to worry about it. Okay. One must know their real nature. We have to know exactly what is ashrav, what's a bondage, what's a stoppage, what's a shading. We have to know exact nature. And knowing them in the altered way, excuse me, if we know them in a different pattern, then it's called wrong faith. So whole chapter is a wrong faith I'm going to talk about. The author, Daulat Ramji, is talking about these 7 elements that we have screwed up in our understanding. Let's say there is no heating in this temple right now. Somehow the heater broke down. And it's extremely cold right now. And it's height of winter and outside is snowing and everything. And extremely, what will you feel? What will you feel? Cold. Who feels a cold? I feel or you feel? Everybody. But who? Everybody means, who is everybody? Let's say you are alone in this room. Who will be feeling cold? You? Huh? Me. Okay. So, who is me? Who is me means what? Okay. Let's say Veer says that I'm feeling cold. Who is Veer? Who is Veer? No, Veer means, is it a soul or is it a physical body? Body. Physical body. So when you say, I am feeling cold, means my body. Now, again, that is wrong also, but just for the sake of understanding, my body is feeling cold. It means body is feeling cold. And what did I say? I am feeling cold. That means, what did I do? Body and me, I mix them up. That's a wrong faith. See how wrong faith comes? This is the way we have to understand. First one over here is, one must know the right way. But what's a wrong way? Simple thing. I'm feeling cold. I'm hungry. I'm thirsty. I'm tired. I'm sleepy. Who is tired? Who is sleepy? Who is hungry? Who is thirsty? Body or the soul?
If the soul keeps on eating food, how long we are eating food? Tell me. From how long we are eating food? Infinite years. And Sona will say that means you are eating that much, you'll be soul will be so big, fat, ugly person, right? It never happened that way. So soul cannot eat, but what I say, I am eating. Actually, who is eating? Physical body is eating. So now I'm mixed up. That means what faith I have, right or wrong faith? Wrong faith. See, this is the way we have to understand. We have to make our thought process that way. And then we'll do each one. We'll talk about living, means soul, non-living, then inflow, bondage, stop it, sharing. Each tattva, each element, how do I mess it up? Understanding wise. That's what we know. If we know that part, the person is very near to remove the wrong faith. Or for practical purpose, he will remove the wrong faith and he will have right faith. And right faith means what? What's a Gujarati name for right faith? Gujarati name for right faith. Sachi Shraddha. Sachi Shraddha, Samyak Darshan, right? Yeah. Sachi Shraddha, barabar છે. આપણે તો we have to put the fancy word, right? Samyak Darshan. That's all it is. Samyak Darshan is not a big deal. Well, Hemanta will take class after me and he will say why it's big deal. But right now for us, it's not a big deal. Only we have to know these 7 guys in the right way. That's it. So for example, now I'm going to give you one example. Knowing these 7 elements, right? So Daddy is sitting and Daddy is telling Veer that, Veer, get me a glass of water. And Veer is playing video game. You play video game, right? No? Pokemon or whatever the thing is called, whatever. So you're playing something. You're watching TV maybe. Let's put it that way. So what did Veer say? Daddy said, give me a glass of water. 5 minutes pass by. Veer, get me a glass of water. He's busy doing video game, watching TV. Another 5 minutes. Don't you understand? I'm telling you to bring water. You're not. Daddy, take it easy, take it easy. You spoke 3 times. First time you spoke softly. Second time you spoke firmly. Now you're angry. Did he hear? Did Veer heard all these things right or not? Wait, he spoke exactly same way what Daddy spoke. Did he do that? Did he hear it or not? But did he really hear it? Why? Because he didn't bring the water, right? Similarly, when we know these guys, and then we have to act accordingly. Acting is easy if we know it. So that's what we have to understand, okay? All right? Any question on this slide? Because once you know this one, rest is very easy, extremely easy. Yes? Shall we go next one? All right. So now we are talking about soul element, means Jeev Tattva. How do I make mistake in knowing Jeev Tattva, soul element, right? So we are going to see that. First, we have to see what Jeev Tattva is and how I'm misunderstanding that one, right? When I know what's the right thing, when I know what I'm doing it, what I have to do it, correct it. We has to go and bring the glass of water. That's all. And done deal. Nobody's angry thereafter. So that's what we have to do. Understanding and find out where are my faults. Let's say you did the math homework and you went to the, do you do Kumon here or not? That's a dreaded, that's a bad thing. Kids, they think that, oh, that's a bad thing, you know. And parents, you got to do it, you got to do it.
My daughter, when she was young, we used to give her lots of Kumon work, and we thought she's doing all the thing because she said, I'm done. One day, mommy went in her room and that under the bed, all those math paper, don't do those things. Okay, mommy will be mad. So here, we have to know it, knowing it, and after acting, simple. Knowing it, after knowing it's very simple. Let's say you end up knowing tomorrow is going to rain. What will you do when you go to school? What kind of clothes you'll wear? You'll wear a proper jacket, right? So nobody told you, you got to, when the rain is there, you wear jacket. You know it. Knowing, right way. You will act accordingly. If the street is on this side of the street, let's say that there's a construction going on, they have dug the street out. No, I'm going to pass through that. Will your car pass through that? So if you have knowledge, what will you do? You'll take a little longer route and go through 2nd Street. Knowing. Remember, that part is very important, okay? All right, so now we are going to do that one. So let's see. First thing, when I say knowing, what does knowing means? So, give me 5 minutes to just put your attention for 5 minutes. Soul has 3 things. You take the soul in the lab, under the microscope, you put it and dissect and everything. You'll see 3 things. What are the things they will say? Soul as a substance. Soul is a substance. Inside there are infinite attributes. So, soul is called Nayak or Chetan Dravya. That's a Gujarati name. But substance, soul as a substance. It's an all-knower soul substance. This soul is doing function of knowing. So he's called all-knower soul substance, or he's called Nayak. Gujarati word, right? Or Chetan, conscious. Now, this one is infinite attribute, and one of the attributes is called consciousness attribute. Soul is one. Inside the infinite. What does infinite means? You cannot count. It just if I talk about infinite, I will take heaven by all the time also, and then we will never make it. But anyway, infinite attributes are there, okay? Out of which one attribute is called consciousness attribute, or it's called Chaitanyatva Gun, or consciousness attribute. And what does consciousness attribute do? Consciousness mode means consciousness attribute ends up knowing. And that quote unquote knowing activity is called upyog. Many years back, about 40 years back, one dignitary came to Phoenix and I said, what is upyog? She said, you won't understand. Get out. I said, my God, see, you answered me. I'm asking question. Say, you won't understand. No, you can understand this way. Soul substance, knowledge attribute, and knowing action. Knowing action is called upyog. Now, when you read the scripture, these words will come all the time. Upyog. So we should know it. Are you okay? Do you have any question about this word upyog? Or it's called attentive consciousness. In an English word is attentive consciousness. So, or chetna activity, knowing activity, upyog or attentive consciousness. This is the one I keep on doing every day, every moment during awakened life or sleeping situation. I keep on doing this one. Knowing. I'm looking at the clock and I said very high, only 2 minutes remaining. So I'm knowing that one. So similarly, this is very important. Word upayog, we should understand that part because that will come. See this one over here. Let's bring this one. Where is that word coming here?
See here, that word came here. Upayog, upayog. Remember this word upayog in this stanza that we saw it? What does upayog means? Knowing activity, knowing action. I'm tired, I'm hungry, I'm eating, I'm reading, I'm memorizing. All those activity I do, it's called upyog. All this knowing activity I do is upyog. So that upyog word, that is very important to know about it. And now we will see what we can do, but I think my time is running out. So what we'll do is you. 8:25. Okay, all right, good, very nice. Okay, good. Thank you. So, upayog, do you understand? Everybody, young kids, I mean, front row, back row, they already know it. They just say, come on, keep moving. But no, I would like to go with the kids. So, upayog means knowing action, right? Now, soul with consciousness, soul with upayog, soul with knowing activity. What does it do? So, there are two types of upayog are there. Two types of knowing actions are there. Two types of knowing action. One is perception consciousness, and other one is called knowledge consciousness. Means perception activity or knowing activity, or it's called darshan upayog, or it's called jnan upayog. Barabar? Okay, are you with me? General perception is called perception consciousness, means darshan upayog. London city is a large city. London city is a large city. It's a general perception. Then how many suburbs are there? Each suburb, how many streets are there? And who is the governor, who is the mayor, who is the councilman, all those things to know. That's called knowledge conscious. This is general perception. Basic. Yes. Chetna upayog same thing, right? Yeah. So perception conscious means general perception. How many people are sitting here? Maybe 40. That's this general statement. How many boys are there? How many girls are there? How many adults are there? How many women are there? How many? To stop division to make it. That's called knowledge. Knowledge consciousness. Means darshan upayog, jnan upayog, perception consciousness, knowledge consciousness. Perception means generalized perception, and this is detailed depth knowledge. United States of America, a large country, general perception. There are 50 states are there. So many states are on east side, so many west side, so many north, so many south. So Arizona is in southwest area of the country. And Arizona has a capital called Phoenix. Phoenix is North Phoenix, South Phoenix, and I live in North Phoenix. I live on 12th Street. I live in 14853 North 12. So that's called specificity. Exactly where, detail analysis. General America is large country, for example. That kind of thing is called general perception, means perception consciousness, and knowledge consciousness, it's a detailed consciousness. So general perception related to perception. This one is very important. This dark blue slide means it's related to darshna varniya karma. Those who know the karma, darshna varniya karma, this perception consciousness is related, and this one is related, knowledge consciousness is related to the knowledge obscuring karma, jnana varniya karma. This is darshna varniya karma, this is jnana varniya karma. So now that we know this consciousness, soul has this consciousness. Soul is the owner of this consciousness. Wherever you see consciousness, soul is there. Wherever you see soul, consciousness is there. So those are the things we have to know, that what's the characteristics of soul? What's the characteristic of soul?
has a consciousness. And this is the consciousness we divide into two parts. And then we'll talk a little bit more in detail starting tomorrow. Just think about it on your way home, or whenever you have chance, sit down with your parents, grandparents, whatever, and then just say, do I remember this well? Just talk about it, understand, and it will be fun. It's nothing difficult here. Gurudev made it so easy for us to understand. Only thing, what he speaks, we don't understand because we don't know the language. It's okay. These are the same thing what he is saying. This is what we are putting in a slide form or anything. There is nothing different than what Gurudev speaks in the morning in the lectures. Right? Okay. Any questions? Yes. Soul is Satan is going to Bhandar. Why is it relying on the body to recognize itself and go to moksha? To go to the moksha, you don't need to worry about body. So to speak, we are saying we have to realize ourselves. And become that, conscious, and and then the soul. yes, and that understanding will occur from this knowledge consciousness, which is part of the soul, having attentive consciousness. So soul is end up doing the knowledge. Yes, we have eyes and ears and all the five senses. They are helping us, but not necessarily. A blind man is crossing the road. How did he cross the road? He doesn't have eyes. Beethoven made the fantastic music. He was stone deaf, so he cannot hear his own music. How did it happen? Soul end up doing those kind of things. So soul is a primary person. There are additional things helping, but soul will end up doing. 7-year-old, 10-year-old, Srimadji was 8-year-old little boy, and he ended up having the Jati Smaran Gnan from the previous. How did he got it? Not because he had a body, he had soul having the knowledge. That's why. So that's what it is. And we will talk more about it as we progress further, but that's a good question, You have the body utilized in the right direction, but ultimately soul will end up doing all the things, Yeah. See, I don't have problem watching movie, even though I'm tired. I'll try to keep my eyes open and drink coffee and everything. I'll complete movie watching. Same thing, somebody says, sit down in the class for half an hour. No, I don't have time. I'm feeling sleepy. I'm tired and everything. Why? Soul ends up doing all the things. So we have the capacity within to do everything. And if we understand this thing, we can really make it. Then you don't have to say, well, I don't know anything about it. How will I know all these things so detailed? Don't worry about it. We will make it so easy. If we can understand that I am the consciousness, I am the soul, I can know about it, half the battle is won. Right? Any other questions? Yeah. Minabe. My question is, in the state of coma, what happens to pure? Soul is working. The attentive consciousness. Yeah, attentive consciousness is going on in every samay. एक समय ની જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં consciousness, like I mean, so a person is having the senses or no senses, brain is working or not, but soul ends up knowing. That's why, if you remember that somebody is dying, he's comatose, but we still recite Namoka mantra in front of him. Why? Because it creates an atmosphere, so soul can have solace. Quietude and everything. One of my close friends in New York was dying. He was a doctor, he was dying, and his daughter was extremely dominant and said, my daddy wanted to listen music, so I'm going to put Hindi music. Dear Lord, my daughter, you can't do this. Put Namoka mantra, at least. So soul will end up getting that knowledge. So that is more important. That's why we will not put the movie songs and everything for the dying person. We'll put some Namoka mantra and things like that, right? So even the physical body is not working, but soul is working. So that's what it is. Music. They said that we give the music to the plants and plants are growing. Do the plants have ears? How does this plant know it?
because the song that you're singing, bhajans or whatever, those waves are going and those waves are touching that plant. Plant has a touch sensation and the plant feels happy. And so it starts growing and everything. Scientific experiments are done that in the water, you put the rock music and the water molecule get disturbed, and you put the classical music and the molecule remains quiet. I think you've already seen those things. So even 1 sense water can do it. We have 5 sense sentient beings, so soul can understand that. Right? Any other questions? Any question from Zoom? Nothing. Okay, all right. So, Jai Jinesh, thank you. Javani ke gyan se suje lokalo sovani pastakanam sada deta hundu. Jai Jinendra, thank you. Thank you very much. We'll have now Hemant Bhai will start his class, okay? Yeah, Guru. Yes, yeah. Yeah. પૂજ્ય ગુરુદેવ સિંહના વચનામૃત એમાં 17 નંબરનો બોલ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ પોતાના હસ્તાક્ષરમાં આ બોલ લખેલો છે. સામાન્યપણે ગુરુદેવશ્રી ઓમ અથવા ક્યાંક સહજ ચિદાન લખતા, પછી ક્યારેક કોઈ વિનંતી કરે તો 2-4 વાક્યો પણ લખી દેતા. અને કદાચ જોવા હોય તો વિતરાગવાણી વેબસાઇટ ઉપર મળશે. આ બધા વાક્યો પેલા એક અનેકાંત કરીને પણ આવતું, એમાં પણ હતા, ક્યારેક પણ આત્મધર્મમાં પણ આવતા હતા. એમાં અહીંયા ગુરુદેવશ્રી આપણને દેખાડે છે, આત્માને જો શાંતિ સુખ જોતું હોય તો શું કરવું. ક્યારેક આપણને એમ લાગે કે મને શાંતિ છે, હું શાંતિથી ઘરમાં રહું છું, મને કાંઈ ચિંતા કે કાંઈ જ નથી. ખરેખર જીવે શાંતિને ઓળખી નથી, એટલે એને એક સાતાના ઉદયમાં શાંતિ જેવું લાગે.
સાતાના ઉદયમાં જો શાંતિ હોત તો તીર્થંકરો ચક્રવર્તી શું કામ છોડીને ગયા? સાતાનો ઉદય છે, પણ જો ભેદનાન નથી તો આકુતા છે. અને અસાતાનો ઉદય છે, અને જો ભેદનાનની ધારા છે તો એને શાંતિ. આપણી એક મિથ્યા માન્યતા કલ્પનાથી આપણે ખરેખર આશ્ચર્ય કહો, ખેદ કહો, જે કહો, જેનું વેદન નથી એમાં આપણે સુખ શાંતિ માની બેઠા છીએ. ઉદય, કર્મનો ઉદય કે એના નિમિત્તે મળેલા સંયોગ, એનું વેદન કોને હોય? અજ્ઞાની ને જ્ઞાનીને, બહિરાત્માને કે અંતરાત્માને? કોઈને હોઈ શકે નહીં. પેલું તો એક નિશ્ચિત કરી લેવું, જેનાથી ક્ષેત્ર ભિન્નતા છે, ભલે નિકટતા હો, એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ હો, પણ જ્યાં ક્ષેત્ર ભિન્નતા છે, સંયોગસિત સંબંધ છે, ત્યાં ન તો કર્તાપણું હોય, અને કર્તાપણું નથી તો ભોગતાપણું હોય. પણ એક મિથ્યા માનતા એ વસ્તુ સ્વરૂપથી વિપરીતતામાં આપણને લઈ જાય. તો જો શાંતિ, સુખ, અકસાય એનું જો વેદન જોતું હોય તો શું કરવું, એનો ઉપાય શું છે, એ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી એમાં આપણને ભણાવે છે. આપણે પહેલેથી લઈએ. અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા. શેનાથી શરૂઆત કરી? અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા. દ્રવ્ય અને ગુણને સિદ્ધ કર્યા. કોઈ પણ પદાર્થ છે, વસ્તુ છે, દ્રવ્ય છે, તો તેનામાં ગુણ હોય ને હોય. ગુણ વગરનો કોઈ પદાર્થ હશે કે નહીં? ઘણા હોય. વસ્તુ તો ઘણી નકામી પણ હોય છે ને, ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દઈએ છીએ આપણે, એ બધી કેવી હોય છે? નકામી ને, યુઝલેસ હોય છે ને, ગુણ વગરની હોય છે ને. ફરીને જીવનમાં જો સુખ શાંતિ જોઈતું હોય તો પોતાના કલ્પના પ્રમાણેનો અભિપ્રાય ન કરો. પોતાની મિથ્યા કલ્પનાથી તો દુઃખનું વેદન કરીએ છીએ, અને એ જ પ્રકારના અભિપ્રાયથી તો આનંદ દુઃખ વેદન. કોઈ પણ પદાર્થ છે, એનામાં જો એનો ગુણ ન હોત તો એને ઓળખી કેમ શકીએ? કેમિસ્ટ્રીમાં જોઈએ કેટલા એલિમેન્ટ્સ એ લોકોએ ક્રિએટ કર્યા છે? 120 નહીં, કેટલા ક્રિએટ કર્યા? કેટલા કે? એકેય નહીં. તો શું કર્યું? ડિસ્કવર. એટલા ડિસ્કવર કરીને આટલા બધા 120 જે કોઈ ફિગર હોય એ કેવી રીતે કર્યા? ચલો ક્રિએટ ના કર્યા, ડિસ્કવર કર્યા, તો બધા એક જ ન કરે ને? આટલા બધા ડિફરન્શિએટ શા માટે? શેનાથી? ઓન વોટ બેઝ? એલિમેન્ટ્સ છે, અને એકથી બીજામાં શું છે? એની કોઈ ક્વોલિટી, ગુણોમાં કંઈક જેને એ ભિન્નતા છે, એને અહીંયા જૈન દર્શન શું કહે છે? ગુણો છે. એની સાથે આ સાકર છે, આ કારેલા છે, એવા જે કાંઈ આપણે ગોતીએ છીએ, આ તીખું છે, કડવું છે, શેનાથી ખબર પડે છે? એના ગુણોથી, એના સ્વભાવથી. તો આત્મા કોઈ પણ પદાર્થ કેવો છે? અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા છે. અને ગુણ કેવા હોય? બીજાથી કેવા હોય? ભિન્ન ક્વોલિટીમાં કેવી જાત? એની જેવા પણ બીજાના જેવા છે એવા હોય, એવા પણ હોઈ શકે છે, અને એનાથી ભિન્ન જાતના. બે સેમ ક્વોલિટી ના હોય તેનું નામ શું કહેશું? સામાન્ય ગુણ કહેશું. અને એનાથી બીજાથી જુદા પડાવે એવા હોય તેનું નામ શું કહેશું? વિશેષ ગુણ. આવું ખરેખર હશે કે બધું લખ્યું છે એટલે આપણે બિલીવ કરી લેવું? કોઈ પણ પદાર્થ હોય એની અંદર સામાન્ય ગુણ પણ હોય, વિશેષ ગુણ પણ હોય. એ શું છે? લખ્યું એટલે માની લેવું ને. આપણું કામ ખરેખર ઘણી વાર બે હોય છે. શું બે કામ? લખેલું વાંચી લેવું અને કહેલું સાંભળી લેવું.
કામ આપણું પૂરું. લખ્યું છે ક્યાંક એ શું કરી લેવું, વાંચી લેવું. અને કોઈ કહે તો શું કરવું? અરે જીવનમાં બે સામાન્ય ગુણ અને વિશેષ ગુણ નિશ્ચિતપણે, કારણ કે જે કોઈ પદાર્થ છે, પછી જળ હો કે ચેતન હો, છ દ્રવ્યમાં આપણે બે, તો અલ્ટિમેટલી કોના ડિવિઝન છે? દ્રવ્યના, પદાર્થના. તો એનું જે કોમનપણું હોય એ નિશ્ચિતપણે. આપણે બધા મનુષ્ય છીએ તો શું હશે? મનુષ્ય છે એનો અર્થ શું થયો? કે મનુષ્યપણાના જે મિનિમમ છે કે બે હાથ, બે પગ, બે કાન, બે આંખ, તો જે છે બધાને માટે છે. અને આવું હોવા છતાં આપણે કેવા છીએ? ટોટલી એક જેવા નથી. ટોટલી એક જેવા હોત તો શું થાત? તો જુદા પડત જ નહીં. એકને માથું દુખે બધાને દુખવું છે. કોઈ અપેક્ષાએ એક જેવા પણ છે અને છતાં કોઈ અપેક્ષાએ જુદા જુદા પણ. કોઈની હાઈટ જુદી છે, કલર જુદો છે, જુદું. તો બે પ્રકાર છે. ફરીથી એક શું છે? સામાન્યપણું પણ છે, કારણ કે અલ્ટિમેટ કોના છે ડિવિઝન? એક પદાર્થના છે. અહીંયા મનુષ્ય છે તો સમાનપણું છે એ અપેક્ષા, અને છતાં વિવિધ જાત છે તો એના છે ભિન્નપણું. તો જે એક સરખાપણું દેખાડે તે ગુણનું નામ સામાન્ય ગુણ કહેવાય છે, અને જે વિવિધતા દેખાડે તેનું નામ વિશેષ. અને આવા અનંત ગુણોનો ભરેલો હું કેવો છું? હું આત્મા છું. સામાન્યપણે બોલીએ તો છે શબ્દ કોને લાગુ પડે? છ દ્રવ્યમાંથી છે કોને લાગુ પડે? છ દ્રવ્યમાંથી કેટલાને લાગે? છે જીવ છે, ઉદ્ગલ છે, ધર્મદ્રવ્ય છે, અધર છે, પણ અસ્તિત્વ રહ્યું કે નહીં? અને અસ્તિત્વ ગુણ છે, સાથે બીજું શું છે એમાં? વસ્તુત્વ એટલે શું? દરેકનું પોતપોતાનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય છે. ઉદ્ગલમાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ છે, તો જીવમાં એવું જોવા નથી. શરીરથી આપણને શું કરે છે? હેલ્પફુલ થાય છે ને. નહીં તો આંખ ન હોત તો શું થાય? ભગવાનના દર્શન ન કરી શકત. કાન ન હોત તો ગુરુની વાણી, જીનવાણી ન સાંભળે. હેલ્પ કરે છે કે નહીં? નથી. સીધું દેખાય છે, હેલ્પફુલ છે ને બધા. શરીરના 5 સેન્સીસ છે, બીજાની ચાલુ નથી. ધર્મ કરવા માટે બે તો મિનિમમ હેલ્પફુલ છે કે નહીં? આંખ અને કાન. અરે જીવનમાં આશ્ચર્ય વિચારવા જેવું છે. જે જળ છે એ ચેતનને કેવી રીતે હેલ્પફુલ થાય છે? આ તો એના જેવું છે. અગ્નિ છે એ મને શીતળતાનો હેલ્પફુલ છે. એટલું તો નિશ્ચિત છે ને. આ શરીર કેવું છે? જળ છે કે ચેતન છે? જળ છે. અને હું કેવો છું? જેની બે જાત જુદી છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. જેમ પોઈઝન છે ને, પોઈઝન એ શું છે? જીવવા માટે બહુ હેલ્પફુલ થાય. કેમ નહીં? નહીં, સરસ મજાનું ચાલો પોઈઝન ટેસ્ટી લિક્વિડ હોય તો કેવું હોય? હેલ્પફુલ હોય કે ન હોય? ફરીથી એક સિદ્ધાંત, જે પરસ્પર વિરોધી હોય એ કોઈ એકબીજાને હેલ્પફુલ હોય જ નહીં. અરે ખરેખર જેનાથી ક્ષેત્ર ભિન્નતા છે, જેનો સ્પર્શ ન કરી શકો એ તને હેલ્પ કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા ફરીથી હું કેવો છું? આત્મા. એ આત્મા કેવો છું? ગુણ સ્વરૂપ છું. કેટલા ગુણ છે? અનંત. કોઈને એમ થાય અનંત ગુણ કેવી રીતે હોય? તો એને ગણી બતા, એટલે કઈ બતાવો. વાણીમાં એ અનંતતાને કહેવા માટેના શબ્દો નહીં, અક્ષરો જ નથી. અક્ષરો નથી તો એનો શબ્દ ન બની શકે, અને શબ્દ ન બની શકે તો શબ્દથી વર્ણન. પણ એટલું નિશ્ચિતપણે છે કે અનંત પદાર્થો વચ્ચે હું એક સ્વતંત્રપણે રહું છું, તો અનંતની નાસ્તિરૂપ અનંતતા મારા. જગતની અંદર કેટલા પદાર્થો છે? જાતીય 6 છે, પણ સંખ્યા કેટલા છે? અનંત. અનંત પદાર્થો વચ્ચે પણ હું કેવી રીતે રહું છું? સ્વતંત્ર સ્વાધીનપણે રહું છું, તો એવી અનંતતા મારામાં રહેલી છે. તો એ અનંત ગુણ સ્વરૂપ. અને એ જ વાત તો વિચારવા જેવી છે. આમ
જીવની સંખ્યા કરતા પૂતગલ આનંદ ગુણ, પૂતગલ કરતા 3 કાળના સમય, એના કરતા આનંદ ગુણ આકાશના પ્રદેશ, અને એનાથી અનંત ગુણા ગુણ કોનામાં છે? તો જીવની કેમ મહત્તા ના આવે? બેહદતા ક્ષેત્રની વિશાળતા તને ખ્યાલ આવે તો ભાવની વિશાળતા કેમ ખ્યાલમાં નથી? આકાશ કેટલો લીધો? આકાશનો એન્ડ ક્યાં છે? ક્યાંય નથી. ક્યાંક તો હશે કે નહીં? તો ભગવાન જાણે કે નહીં આકાશને? તેનો છેવાડો શું જાણે? એનો એન્ડ શું જાણે ભગવાન? ના જાણે ને, એટલે ભગવાન પૂરું નથી જાણતા ને. તો એ અધૂરું જ થયું ને, એન્ડ નથી જાણતા. કોઈ પણ પદાર્થ હોય એનો એન્ડ હોય કે નહીં? ચાલો એન્ડ વગરનો પદાર્થ દોરીને દેખાડો. જો કોઈ અરે ભાઈ, અનંતને દોરી બસ શકાય નહીં. જેનો આકારની મર્યાદા છે એને કદાચ દોરીને ડ્રો કરીને દેખાડી શકશો, બેહદતાને દેખાડી, અને બેહદતાને બેહદપણે જાણે એ સંવેદના. બેહદતાને મર્યાદામાં જાણે તો વિપરીત જ્ઞાન. પણ આપણે બધા શેનાથી ટેવાયેલા છે? અલ્પ જ્ઞાનમાં મર્યાદિત ક્ષેત્રવાળા પદાર્થોને જાણવામાં ટેવાયેલા છે. એટલે આપણને શું લાગે? જ્ઞાન કરશે તો ત્યાં શું આવી જશે? એન્ડ આવી જશે. અહીંયા તો કે અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા. હવે શું કરવું? આ કોની વાત આવી? અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા. એક આત્માને ભેદ સહિત અનંત ગુણ એવો ભેદ કરીને બતાવ્યો જ્ઞાનમાં. હવે શું કરવું છે? એ ભેદમાં અટકવું છે કે અભેદપણામાં જવું છે? હવે શું આવ્યું? તેના એક રૂપ સ્વરૂપને દ્રષ્ટિમાં લઈ. શું ફરક પડ્યો પહેલા મને આમાં? પેલું શું આપ્યું? એક જ્ઞાનના વિષય તરીકે અનંત ગુણ સ્વરૂપ આવ્યું. હવે એમાંથી શું કરવું છે? જેમ સમયસારની 8મી ગાથામાં આત્માની શું વ્યાખ્યા કરી? દર્શનના ચારિત્રને જે સદાકાળ પ્રાપ્ત થાય તેનું નામ આત્મા. કેવી રીતે બતાવ્યો? વ્યવહારી જન છે જેને આત્માની ખબર નથી, એને શેનાથી સમજાવાય છે? ભેદ કરીને સમજાય. ભેદ કરીને સમજાવાય છે, પણ અભેદપણે પ્રાપ્ત કરાય છે. કોઈ પણ કાર વેચતા હોય તો કાર જ્યાં વેચનાર એનો સેલ્સમેન હોય, શું વર્ણન કરે? અમારી કાર બહુ સારી છે, પાવરફુલ છે, આ છે, એટલું જ કે ને બધું. બીજું કઈ નો કે ને. કાર વેચનારો સેલ્સમેન કેવી રીતે વાત કરે? એના એક એક પાર્ટ્સ ને ભરીને, અમારા ટ્યુબ ટાયર કેવા છે, જે અહીંયા હશે ટ્યુબલેસ ને આ કેવાય ઇન્ડિયામાં, એવી રીતે અમારું એન્જિન કેવું છે, સો મચ પાવરફુલ છે. એનું આજે વર્ણન શેનાથી કરે છે? એના એક એક ભાગથી. અને વેચે છે કેવી રીતે? અભેદપણે. કોઈ ટાયરની વખાણ કર્યા તો જે કસ્ટમર આવે કે અમને ટાયર ગમે છે, આપી દો, તો આપે કે ના? તમે વખાણ તો કર્યા. જીવનમાં જેમ 12માં એ ભાગ ચાલે છે, એવી જ રીતે કે ભેદથી કયું? અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા. હવે શું કરવું છે? તેના એકરૂપ સ્વરૂપને દ્રષ્ટિમાં લઈ. દ્રષ્ટિનો વિષય હંમેશા કેવો હોય? ભેદરૂપ કે અભેદરૂપ? એકરૂપ કે અનેક રૂપ? અખંડ રૂપ કે ખંડ રૂપ? કેમ આવું કેમ હશે? એક રૂપ, અખંડ રૂપ, અભેદ રૂપ કેમ હશે? કે દ્રષ્ટિમાં ક્યારે પણ ભેદભાવ, ખંડભાવ હોઈ શકે નહીં. અને સ્થિરતા જ્યાં કરવી છે તો સ્થિરતાનો વિષય પણ કેવો હોય છે? એક રૂપ. જ્ઞાનમાં આવી ગયું, પણ જ્યાં અનુભવના કાળ છે એના ઘણા દ્રષ્ટાંત ગુરુદેવ આપતા હોય છે. કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જાય ત્યારે કેટલા વિકલ્પો હોય છે, પણ જ્યારે એ ખાવાની વસ્તુ એ ખાવા બેસે ત્યારે કેટલા વિકલ્પ? ઘરેણા લેવા માટે ગયા કેટલી ડિઝાઇન, કેટલું. અને જયારે પહેરવાનો આનંદ લે ત્યારે શું વિચારતા? એમ અહીંયા એ તેના એકરૂપ સ્વરૂપને. કોના એકરૂપ સ્વરૂપને? જેમાં અનંત ગુણો રહેલા છે તેના એકરૂપ સ્વરૂપને દ્રષ્ટિમાં લઈ, તેને આત્માને એકને ધ્યેય બનાવીને
જ્ઞાનમાં અનંત ગુણ સ્વરૂપ લીધો, દ્રષ્ટિમાં એક સ્વરૂપ લઈ અને તેને આત્માને એકને ધ્યેય બનાવીને, ધ્યેય આશ્રયભૂત તત્વમાં અનેકપણું ન હોય. અનેકપણું જો હશે ધ્યાનનો વિષય, તો ધ્યાનમાં એકરૂપતા નહીં હોય, સ્થિરતા ન હોય. ધ્યાન કોને કહેવાય? ધ્યાનની વ્યાખ્યા શું આવતી હોય છે? એકાગ્ર, એકાગ્ર, એકાગ્ર ચિંતા, એકાગ્ર ચિંતા નહીં, એકાગ્ર પછી કોમા છે. એકાગ્ર અસ્થિ છે અને પછી નાસ્તિક, ચિંતા નિરોધ. એકમાં અગ્ર ઉપયોગ થાય છે ત્યારે બીજી ચિંતાઓ ઉત્પન્ન જ નથી થતી. આ એનું નામ શું કહેવાય છે? એકાગ્ર ચિંતા, એકાગ્ર ચિંતા નિરોધ, અને એનું નામ ધ્યાન. તો જ્ઞાનમાં પેલા સમજવા માટે અનંત ગુણ સ્વરૂપ લીધો, પછી તેનો એકરૂપ દ્રષ્ટિમાં લીધો, અને હવે એ જ આત્મા એકને, એક રૂપને ધ્યેય બનાવીને, ધ્યેય અને સાધ્ય બેમાં એક ફરક છે કે બે એક જ? ધ્યેય અને સાધ્ય બે એક છે કે ફરક છે બેમાં? ધ્યાનનો વિષય તે ધ્યેય છે અને ધ્યાનના ફળ રૂપે જે પ્રાપ્ત થાય તે સાધ્ય છે. સાધ્ય હંમેશા સાધનાનું ફળ છે, એ પર્યાય રૂપ છે. અને ધ્યાનનો વિષય, દ્રષ્ટિનો વિષય એ કેવો છે? એકરૂપ ટકતો શાશ્વત એ ભાવ છે. ટકતા ભાવનું અવલંબન છે અને જે પ્રગટ થાય છે એ નવું પ્રગટ થાય એ પર્યાય છે. પરમ પારણામિક ભાવ, પંચમ ભાવ, એકરૂપ ભાવ એ ધ્યેય તત્વ છે અને એના આશ્રયે ધ્યાન દ્વારા જે ફળ રૂપે પ્રાપ્ત થાય પૂર્ણ દશા, તેનું નામ સાધ્ય કહેવાય છે. સિદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એ ધ્યેય તત્વ છે અને સિદ્ધપણાની દશા છે એ આપણું સાધ્ય. આવા એને આત્માને એકને ધ્યેય બનાવીને, આવી દશા ક્યારે થતી હશે? એકને ધ્યેય બનાવ્યું, એકને ધ્યેય બનાવશું તો એકાગ્રતા થશે. એકાગ્રતા થશે તો અન્ય વિકલ્પો રોકશે અને તો શુદ્ધોપયોગ રૂપ દશા પ્રગટ થશે. જ્યાં અનેકપણાને, અસ્થિરપણાને લક્ષ્ય કરશું તો ઉપયોગની સ્થિરતા થવાની નથી. બનારસીદાસજીએ એ સમયસાના કળશ ઉપરથી સરસ પદ બનાવ્યું છે. એક દેખીએ જાણીએ રમી રહે એ કઠોર, સમલ વિમલ ન વિચારીએ એહી સિદ્ધિ નહીં. તેમાં ક્યાં કળશ ઉપરશે? 16મી ગાથા પછીના કળશો છે. આત્મા કેવો છે? એમાં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો આત્મા કેવો છે? વિમલ છે. પર્યાયથી જોઈએ તો કેવો છે? સમળ છે. વિમલ એટલે શુદ્ધ એટલે સમળ. અને પ્રમાણથી જોઈએ તો કેવો છે? કથનચિત સમળ છે, કથનચિત વિમલ. આવા કળશો કરીને અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ શું લખ્યું છે? આ બધા કેવા છે? વિકલ્પો છે. અને જ્યાં અનુભવ થાય છે ત્યાં કોઈ વિકલ્પો હોતા નથી. તો એક દેખે જાણીએ, અહીંયા એકને ધ્યેય બનાવીને જો વિષય એક બનાવ્યો તો શું થયું? એકાગ્રતા. એક અગ્ર, એક જ વિષયને મુખ્ય કરે. પ્રમાણ શું કરે અને નહીં શું કરે? વસ્તુને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રમાણ છે અને પ્રયોજનને માટે નહીં છે. બજારમાંથી જે કઈ શાકભાજી લાવીએ તો બી પણ હશે, છાલ પણ હશે, ડીઠિયા પણ હશે. એ શું છે? એક પ્રમાણ એટલે એક સિદ્ધ વસ્તુને બતાવે છે. પછી એમાં મુખ્ય ગુણ કરે, એનું નામ શું છે? નહીં છે. તો અહીંયા શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ઉત્પાદ વય દ્રવ્ય એ બધા પ્રમાણના વિષય તરીકે છે. પણ જ્યાં પોતાને એકરૂપતામાં પહોંચવું છે તો ત્યાં શું હશે? મુખ્ય ગુણ શૈલી. ફરક શું પડશે અન્યથી?
કોઈ કે તમારું બધું કોના જેવું છે? વેદાંત જેવું છે. વેદાંત પણ અદ્વૈતપણાને માને અને તમે પણ આ બધું સમીસારમાં છે. જેમ આવે છે ને, નયોની લક્ષ્મી ઉદય પામતી નથી, પ્રમાણ અસ્તપણાને પામે છે, નિક્ષેપોનો સમૂહ ક્યાં જતો રહે છે ખબર નથી પડતી, અધિક શું કહીએ દ્વૈત જ ભાસતું નથી. એવો 13મી ગાથા પછીનો કળશ છે. પછી એના ભાષમાં જયચંદજી એક પ્રશ્ન ઉઠે. વેદાંત લોકો કે અંતે તમે કહેતા ત્યાં આવ્યા કે નહીં? તમે નહીં કહેતા પહેલેથી જ કેવું હતું ને, બધું કેવું છે? અદ્વૈત છે, એકરૂપ છે, બ્રહ્મ સત ને જગત મિથ્યા. આ મોટો ફરક છે. જે કોઈ વ્યવહારનો વિષય છે, દ્વૈતપણું છે, એ જગતમાં છે, એ અભાવરૂપ નથી પણ ગૌણરૂપ છે. અનુભવના કાળે શું થાય છે? જો એવું એકાંતે અભાવ લેશું તો આત્મામાં અનંત ગુણ છે. 7મી ગાથામાં જેમ દર્શન નહીં, નહીં જ્ઞાન ના, એ કઈ તો ગુણોનો પણ અભાવ થશે. તો ભેદ અભેદ સ્વરૂપ એક અનેક સ્વરૂપ આખી પદાર્થ છે. પણ પ્રયોજનની સિદ્ધિને માટે શું કરાય છે? મુખ્ય ગુણની શૈલી છે, અભાવરૂપની નહીં. અને એના માટે ગુરુદેવસિંહ સરસ, એક ભાઈ સંપ્રદાયમાં હતા ત્યારે કહેતા હતા કે આ બધું શું છે? કે આ બધું અદ્વૈત છે, બધું છે. તો ગુરુદેવસિંહ ત્યારે પ્રશ્ન કર્યો, બધું અદ્વૈત છે તો અગ્નિને જાણતા જ્ઞાન અગ્નિમાં તન્મય થાય છે અદ્વૈત હોય તો? અને જો અગ્નિમાં જ્ઞાન તન્મય થાય તો શું થાય? સ્વયં બળી જાય. કોઈને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, શેના માટે આપવામાં આવે? જેવા છે એવા કે કઈ બદલાવ માટે? જેવા છે એવા રહેવા માટે. કોઈને પણ એડવાઇસ આપે, કોઈને પણ સમજાવીએ, શેના માટે? જેવા છે એવા કે તમે કઈ બદલો, દુઃખમાંથી સુખમાં આવો, અજ્ઞાનને ટાળીને ના. તો જગતમાં બે રૂપ તો થઈ ગયું. જગતમાં તો શું છે? એકપણું પણ છે, અનેકપણું. તો શું કરવું છે? અનેકપણાને ગૌણ કરવાના છે. ન તે જગતમાં અનેકપણું નથી એવું નથી. તે અહીંયા એકને ધ્યેય બનાવવા માટે શું છે? કારણ કે એકાગ્રતા કરવી. તો એકને ધ્યેય બનાવી તેમાં એકાગ્રતાનો પ્રયત્ન કરવો. શબ્દ શું વાપર્યો છે? પ્રયત્ન કરવો. ભલે અત્યારના એવી દશા નથી પ્રગટ થઈ, પણ પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો. મુનિ દશા યોગ્ય દશા આપણી ન થાય તો શું? પ્રયત્ન ન કરવો, ભાવના ન કરવી. કરોડ રૂપિયા કમાવાની શક્તિ ન હોય તો કોઈ કમાતો જ નહીં હોય કે જેટલું પોતાની શક્તિ છે એટલું કમાવો. જીવનમાં પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ નથી, પણ ભાવના તો નિશ્ચિતપણે. બહારમાં તૃષ્ણાને વશ કોઈ સેલિબ્રિટી હોય, અબજોપતિ હોય તો શું કરે? એવું થવાની પોતાની શક્તિ ન હોય પણ મહેનત તો પોતાની જેટલી કરે છે કે નહીં? એમ જ્યાં હિત લાગ્યું ત્યાં એ ભાવના તો હોય છે. તો એ આત્માને એકને ફરીથી આ વાત શક્ય ક્યારે બનશે? 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોથી પહેલા તો પાછા ફરવું. આપણો ઉપયોગ 24 કલાક કોઈને કોઈ ઇન્દ્રિય વિષયોથી કામ કરે છે. એટલું જ નહીં, એનાથી આગળ વધીએ તો શું કરવું પડશે? મન સંબંધીના પણ વિચારણાથી છૂટવું પડશે. 5 ઇન્દ્રિય છે, એના સંગમાં આપણે ક્યાં સુધી પહોંચી શકીએ છીએ? ઉદ્ગલ સુધી. ઉદ્ગલમાં પણ ક્યાં? સ્કંદમાં. સ્કંદમાં પણ ક્યાં? સૂક્ષ્મ સ્થૂળમાં. સૂક્ષ્મને અને સૂક્ષ્મ સુધીનો તો પ્રશ્ન પણ નથી. તો એનાથી તો પાછા ફરવું જ પડશે. અનુભવના કાળે શું કેવી હોવું જોઈએ? એકદમ નોઈસ, અવાજ ન જોવે ને? પછી પ્રકાશ જોવે કે અંધારું જોવે? અંધારું જોવે ને? પછી શું જોવે? ઠંડી હવા જોવે, કુલ બ્રીઝ જોવે કે હોટ? શું જોવે? હજી ઇન્દ્રિય વિષયોમાં છે તો તું ક્યાં પહોંચ્યો છો? ઉદ્ગલ પાસે પહોંચ્યો છે. હજી તો રૂપીના સંગમાં છો, અરૂપીમાં નથી આવ્યો. અરે મનના સંગમાં આવી અને રૂપીના વિચાર કરીશ તો પણ હજી તું વિકલ્પ પાસે છે.
પરોક્ષ જ્ઞાન પાસે છે, અનુમાન પાસે છે, તને પ્રત્યક્ષપણું જોવે છે. વેદન કેવું હોય, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ? વેદન કેવું હોય? બે હોય ને વેદન, પ્રત્યક્ષ પણ હોય અને પરોક્ષ પણ હોય. વેદન પ્રત્યક્ષ જ હોય અને એટલા માટે કોઈનો પણ સંગ, ચાહે 105 ઇન્દ્રિય હોય છે, ચાહે 100 મન હો, એનાથી તારે પાછા વળવું પડશે અને એના માટે તારે એકાગ્રતાનો પ્રયત્ન કરો. એ જ પહેલામાં પહેલો કયો શબ્દ વાપર્યો છે? પાવું ન થાય એ પહેલા શું કરવું? તમે સારી વાત ગુરુદેવ શીખવે આપે, તમે આનંદ ગુણ એને એકરૂપ, પછી એનો એકને ધ્યેય બનાવીને એકાગ્ર. પાવું ન થાય તો શું કરવું? એને પેલા કઈક શું કરવું? હા, પછી નથી થતું તો શું કરવું? આ તો કઈક થોડું કરી લેવું, નહીં બીજા ભક્તિ કરી લેવા, થોડું કઈક વિચારી લેવું. વાંચશું ફરીથી શબ્દ શું વાપર્યો છે? પહેલામાં પહેલો. તેના પછી બીજું પહેલું શું હોય? પણ જીવને શું થાય છે? પોતાથી થતું નથી એટલે કઈક બીજું. એને કોકને કહેશું તારે થોડી પૂજા ભક્તિ દયા દાન વ્રત કરજે, તો પછી નહીં પૂછે એના પહેલા શું? અરે જીવનમાં અપરિચય સુધી પહોંચવું છે એટલા માટે જ્ઞાની કહે છે એ માટે પહેલામાં પહેલો. એકડા પહેલા બધું જીરો જ હોય છે. તો પહેલામાં પહેલો એ શાંતિ અને સુખનો ઉપાય છે. પોતાના એકરૂપ સ્વરૂપને દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાનમાં લઈને એકાગ્રતા, ઉપયોગની એકાગ્રતા, ઉપયોગમાં છે એવો પણ વિકલ્પ ના રહે. જાણનારને જાણે છે એવો પણ જ્યાં ભેદ નથી, એવી જ્યાં ઉપયોગની સ્થિરતા, એકાગ્રતા, પોતાના અસ્થિરૂપ તત્વમાં લીનતા થાય તો નિશ્ચિતપણે અનાદિથી નહીં મેળવેલી સુખ શાંતિ મેળા વગર રહેશે નહીં. સુખ અને શાંતિ, ઘણી વાર ગુરુદેવશ્રી શાંતિ શબ્દ છે એના માટે બેન્સીમાં પણ કેવી છે. સુખ તો એક ગુણ છે એના ઉપરથી છે. શાંતિ એટલે અકસાયપણા, નાસ્તિ માટે. કારણ કે કસાયમાં શું હોય છે? અશાંતિ, આકુરતા છે. તો અહીંયા શાંતિ એટલે લૌકિકપણાની વાત નથી કે કસાયથી ચારિત્રની અપેક્ષા એ અકસાયપણું, જ્યાં દુઃખ આકુરતા નથી, તો એ શાંતિ કહો કે સુખ, એનો એ ઉપાય છે. તો ગુરુદેવશ્રીએ અલ્પ શબ્દોમાં એક વિધિ બતાવીને, પેલું આત્મા છે, અનંત ગુણમય છે, એમાંથી એ ભેદને છોડીને એકરૂપ દ્રષ્ટિમાં એ લઈને અને એના જ ઉપયોગ એમાં લગાડીને તું પ્રયત્ન કરીશ તો સાચી શાંતિ અને સુખ મેળવ્યા વગર રહેશે.